আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওতে আমরা শিখব কিভাবে দ্রুত সময়ের মধ্যে একটা থাম্বনেইল ডিজাইন করা যায় YouTube ভিডিওর জন্য। ডিজাইনের জন্য আমি ব্যবহার করব Illustrator। আপনারা চাইলে Photoshop-এও ডিজাইন করতে পারেন। YouTube থাম্বনেইল ডিজাইন করার জন্য Illustrator ওপেন করেছি। এখন আমি ফাইলে যাব। ফাইল থেকে নিউ, এখানে লিখব YouTube থাম্বনেইল। এখানে আমরা উইডথ দেব 1280 পিক্সেল এবং হাইট থাকবে 720 পিক্সেল। এখানে কোনো ব্লিড দিতে হবে না। অ্যাডভান্স সেটিং থেকে এখানে কালার মোড থাকবে RGB স্ক্রিন, এটা আমরা 300 ppi দিতে দিয়ে। এটা হচ্ছে আমাদের আর্টবোর্ড। প্রথমে আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে নেব আর্টবোর্ডের জন্য। এখান থেকে আমি স্ট্রোকটা অফ করে দিচ্ছি, ট্যাঙ্গেল দিব রেক্ট্যাঙ্গেল, এখান থেকে রেক্ট্যাঙ্গেলে ক্লিক করব। এরপর একটা ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার দেব আমি ব্ল্যাক। অ্যালাইনমেন্ট ঠিক রাখার জন্য আমি মার্জিন দিয়ে দেবো। মার্জিন দেওয়ার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করার পর এখান থেকে অবজেক্ট থেকে পাথ ওর অফসেট পাথ, এখান থেকে আমি দিতে পারি -7। এখান থেকে রাইট ক্লিক, রিগাইড এবার আমি থাম্বনেইলের ভিতরে লিখব, আমি যা সেটা বাংলায় লিখতে অন করে দিচ্ছি ফুল নিয়ে। ফন্ট সাইজ বাড়িয়ে দেব, আমি এখান থেকে অন্য একটা ফন্ট সিলেক্ট, এই ফন্টটা সিলেক্ট, ফন্ট সাইজটা বাড়িয়ে দিচ্ছি, ফন্টের কালার দেব হোয়াইট। আমি আবার একটা রেক্ট্যাঙ্গেল নিচ্ছি, এটা কালার এক দিয়ে দেব রেড, টেক্সট টাইম উপরে নিয়ে আসবো, রাইট ক্লিক করে রেঞ্জ ফ্রি, এই শেপের স্ট্রোকটা আমি অফ করে দিচ্ছি। এখান থেকে আর একটা শেপ, এটা স্ট্রোক অফ করে দিচ্ছি, কালার দেবো আমি ইয়েলো, কেটরিং কালার ফিট ওয়ান ব্ল্যাক।
এই শেপটা ওয়াল্টার প্রেস করে নিচে নিয়ে শেপটাকে করতে যাচ্ছি ওয়াল্টার প্রেস করে পেন্সিল আর একটু বর্ডার দিয়ে দেবো। বর্ডার দেওয়ার জন্য এখান থেকে শুধু স্ট্রোক কালার, পেরি কালার, স্ট্রোক সাইজটা বাড়িয়ে দিচ্ছি। বর্ডার কালার দিয়ে artboard into artboard, খুব সিম্পল একটা ডিজাইন। এখন আমি আমার এই থাম্বনেইলটা সেভ করব। সেভ করার জন্য ফাইল থেকে এক্সপোর্ট, সেভ ফর ওয়েব। তো এই ছিল আজকের ভিডিওতে আমি অনেক সহজভাবে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করেছি। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন এবং এই ধরনের ভিডিও নিয়মিত পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।